Olá, César. Hello. You can tell him about it. Можно задавать вопрос? It's megabyte per second, right? Здравствуйте, Настя. Seconds. У меня вопрос об одиночестве. Ум сопротивляется, несмотря на то, что как бы уже виделось, что это нормально и что это не страшно. И, в общем, тяжело как бы преодолеть это, что ли, я не знаю, или принять это. Меньше одиночества. Что принять сложно? Одиночество. The mind does not want to accept the idea of loneliness and resisting. Mind creates the idea of loneliness Создает идею одиночества, and then it doesn't accept it. потом не принимает ее. It's a mind game. Это игра ума. The mind is itself. Ум играет сам с собой. It creates a problem Он создает проблему, and then it cries. потом просит помощь. Right? To be alone is not a problem. Быть одному — это не проблема. The loneliness is mental. Одиночество, оно ментально. Aloneness is not mental. Уединение не ментально. Aloneness is a fact. Уединение — это факт. Loneliness is an idea. Одиночество — это идея. This identity with loneliness Это отождествление с одиночеством, that creates a lonely one, которое создает вот этого одинокого. which is me. Это я. And then this me doesn't accept its own identity as lonely, alone. И это я не принимает свою идентичность как кого-то, кто одинок. Мгм. It's a thought, Это мысль, a mind game. игра ума. Unconscious, of course. Неосознанно, конечно. You see why we have to inquire diligently. Поэтому нужно исследовать внимательно. Who feels lonely? Кто чувствует себя одиноко. Look for the person that feels lonely. Ищите ту личность, которая чувствует себя одиноко. If one does so, it disappears, Если вы сделаете это, она исчезает. together with the feeling of loneliness or whatever itself is Вместе creating. с ощущением одиночества и тем, что она создает. Я понимаю, да. Я это исследовала, и было видение вот отсюда, из сердца. Тогда все одно. I was inquiring about it and I saw it from my heart, and at that point everything was one. I was what? Inquiring. The inquiry is about the nature of the ego, the reality of the ego. Исследовать нужно реальность эго, природу его. What is it that appears in the body, see, as I? Что это такое, что проявляется в теле, как я.
Я понимаю, что это идея, и виделось даже, что это всего лишь идея, что на самом деле ничего нету, но оно продолжает вот крутить, и я не могу никак, ну, вот эту тенденцию разрушить или отпустить. Go of this tendency. Hmm? But I can't destroy or let go of this tendency. Don't try to let go of the tendency. Не пытайтесь отпустить тенденцию. See, who has the tendencies? Смотрите, кому принадлежат тенденции. See, the first tendency is the tendency to identify oneself with the body. Самая первая тенденция – это тенденция отождествляться с телом. All the other tendencies are an extension of this root tendency. Остальные тенденции являются продолжением этой корневой тенденции. Or one can say that the first thought that arises is, I am the body. Можно сказать, что первая мысль, которая появляется, это «я есть тело» или «я». Any other thought are extensions of this root thought, first thought. Все остальные мысли являются продолжением этой мысли. People make the mistake to remove thought by thought. Люди совершают ошибку, избавляясь от мыслей по одной, Tendency by tendency. от тенденций по одной. We have to remove the first tendency or the first thought, I. Нужно избавляться от первой тенденции или от первой мысли «я». And if this thought disappears, all other thoughts disappears. Если эта мысль исчезает, то исчезают все остальные мысли. Are you following? Я это, да, я понимаю это. Как это? Несмотря на все опыты и переживания, несмотря на все видения, вот эта вера в то, что я тело, она настолько крепко держится. Я исследовала, из-за чего, и увидела, что это вот некий такой вот страх одиночества. The belief that I am the body is very strong, and I inquired why, and I came to the conclusion that it is because of the fear of loneliness. No, 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 no. No, no, no. You are creating, you're telling stories to yourself. Придумывайте истории, рассказывайте их сама себе. You simply have Мгм. been thinking I am the body for too long. That's all. Просто вы слишком долго думали, я есть тело. And too much. Слишком долго и слишком... Yeah. That is what now the attachment to other tendencies strengthen the tendency to identify yourself with the body. Привязанность к другим тенденциям усиливает тенденцию отождествления с телом. Because the first that we get attached to is this one. Первое тело, к которому мы привязываемся, это вот это вот. And then we get attached to other bodies. Затем мы привязываемся к другим телам. Okay, the tendency to identify oneself with the body is first, Является отождествляться с телом, она первая. or arises first. Первая. And then the tendency to identify oneself with other bodies, is to grab Затем other появляется bodies. тенденция отождествляться с другими телами, хвататься за... Why I feel lonely? Да. Feel lonely because I don't have any other bodies around me. Почему мне одиноко? Потому что Right. вокруг меня нет других тел. And without other bodies, I cannot survive. Без этих других тел я не могу выжить. So the thought I, without other thoughts, cannot survive. Я мысль без других мыслей не может выжить. Вот, да, я вот именно создаю, ну, не то, что даже создаю, а у меня все еще есть другие есть. Хотя я видела, что есть только я. For me, even though I had seen that there is only I.
then this knowledge that only I exist must become permanent. Это знание, что есть только я, должно стать постоянным. Я пытаюсь. The thought I has to be removed every time it arises. Мы должны избавляться от нее каждый раз, когда она возникает. It doesn't matter how many times it arises. Не важно, сколько раз она возникает. It doesn't matter. It arises, no problem. Если она возникает, то ничего страшного. And see from where it arises, Смотрите, откуда она возникает. or to whom it arises. И перед кем она возникает. To whom it presents itself, right? Перед кем она показывает себя. Ну, это некое присутствие же. Вот, я даже это не знаю, я как это объяснить. Presence. It is your own self. Это ваше я. Ну, да, да. You are that. See? Вы есть это. Вы есть то. The mind appears in your presence Он появляется в вашем присутствии. and disappears in your presence. И исчезает в вашем присутствии. But you are not a presence, be careful. Вы это не присутствие. You are. Вы есть. You are the very knowledge I am. Вы есть само это знание. Я есть. You actually are, which is conscious of being. То, что осознает бытие. Да, бытие, вот правильно я понимаю, что, вернее, правильно ли было у меня видение? Вот отсюда как бы бытие, а отсюда осознается. Как будто это так выглядит. Что? Еще раз, да, правильно ли я поняла, вот было из сердца я смотрела, а как будто вот из головы осознавала. That moment I was looking from the heart and from the head I was not very watching. Is that correct? I was what? I was looking from the heart, like seeing from the heart, and being aware from the head. No. No? To be aware is to be awareness. Осознавать означает быть осознаванием. To see is to be. Видеть значит быть. To be what sees. Быть тем, что видит. Right? Consciousness. Сознание. Consciousness is not something or someone. Сознание — это не что-то или кто-то. Mine is only a thought. I am the body. That's all. Только мысль. Все. А что здесь тогда в сердце? What is there? Some sort of vibration, right? Некая вибрация. But who sees the vibration? Кто ее видит? I. See? Я. Я, да. Вот вижу я, и тут же эта мысль цепляется. Ну, как бы рефлекс такой, что вот я — это тело. I see it and immediately saw that I am the body. No, try to understand this simple fact. Попробуйте понять этот простой факт.
Whatever I see is not I, Что я вижу, это не я. right? Whatever I know is not I. Все, что я осознаю, это не я. Whatever I know is not I. Что я знаю, это не я. Да, я это понимаю. So the idea is to know I, oneself, as we actually are. Смысл состоит в том, чтобы узнать это я таким, какое оно есть, Consciousness. как сознание. To see oneself, to know oneself as consciousness. Узнать себя как сознание. To understand that I means consciousness Понять, что я означает сознание, and not body. а не тело. Yes, there is a very nice feeling that somehow reveals within, right? Есть какое-то очень приятное ощущение, которое открывается внутри. But then this feeling exists because I am, Оно существует, потому что есть я, because there is consciousness or awareness of it. потому что есть осознавание. Да, да. Я осознаю, что я видящий, ну, тот, кто видит то, что видит. Я вот понимаю, она цепляется. You know that I am the one that sees. Yeah. You know, Иногда это прям четко понимается. Sometimes I know it's really clear. yes, you are conscious of being. Сознаете бытие. You are being consciousness. Yeah, You are being consciousness. being. Yes, but being is consciousness. Бытие — это сознание. Because you are conscious. С того, что вы есть, вы осознаете. Мгм. And there is consciousness because you are. Есть сознание, потому что вы есть. Or because there is consciousness, you are conscious that you are. Или поскольку есть сознание, вы осознаете, что вы есть. So you are consciousness. Вы есть сознание. Но осознает это же тоже мысль, да? Then is when you have the so-called feeling of oneness. Затем вы можете испытать так называемое ощущение единства. When Вот оно и было, вот это ощущение единства. yes, when you don't feel that there is nothing separate from you. И когда вы не ощущаете, что... Когда вы не чувствуете, что есть что-либо отдельное от вас. Or everything is you. Когда все есть. Да, да. But in your natural that state, you cannot feel lonely. В этом состоянии невозможно чувствовать себя одинокой. Да, я и говорю, что несмотря на вот это все, вот опять вот это, ну, я уже поняла, что это ум играет в одиночество. Because of that, I realized that it was the mind playing lonely. Yes. Inquire diligently. Right? Внимательно исследуйте. When you begin to identify with the feeling of loneliness, which is the thought of being lonely. Когда вы начинаете отождествляться с этим ощущением одиночества, которое вызывает мысль о том, что вы одиноки. Мгм.
вот это переживание единства было, и тогда ум выглядит вообще вот как будто просто что-то на голове. Голова как будто чем-то накрыта. И тогда все, ну, невозможно разделить. This experience of oneness, from there, the mind seems to be like something on top of your head, like something covering your head. Exactly. It covers your reality. Да. Скрывает вашу реальность. It creates self-forgetfulness. Создает забывание себя. We always exist as consciousness. Мы всегда существуем как сознание. We cannot exist as anything. Да. И вот только вот этот You see why we have to quickly see. We have to be alert. Поэтому нужно быть внимательным, To be able to catch the mind games. чтобы суметь застать ум за вот этими вот играми. Да, спасибо. Спасибо, Настя. You have to see when it arises. See? Нужно видеть, когда он поднимается, Actually, когда он возникает. when you see that the mind appears, the mind disappears. Когда вы замечаете, что он возникает, тогда же он не исчезает. The mind cannot survive under the light of being observed Он не может выжить под светом наблюдения, or under the light of being investigated, под светом исследований. to be under inquiry. Он не вносит исследований. Он начинает создавать потом экстремальные такие ситуации какие-нибудь. Dream situation. Yes, thoughts, feelings, emotions, imagination, mental projections, right? Ментальные проекции, Desires, желания, concepts, ideas, beliefs. концепции, идеи. Хорошо, я поняла, Цезарь, спасибо. Right. Good. Again, Настя, спасибо. because of the tendencies are not fully destroyed, the mind keeps on coming back. Поскольку тенденция не полностью разрушена, он продолжает возвращаться. But don't try to deal with the tendencies. Не пытайтесь сделать что-то с тенденцией. Bring the mind back to its source. Возвращайте ум обратно в источник. And the mind merges together with the tendencies. И Right? ум возвращается туда обратно вместе с тенденцией. How do I merge the mind back into its source? Как заставить ум вернуться в источник? By inquiring, what is the mind? Исследуя, что такое ум. Or see what the mind is, Смотрите, что такое ум. or see from where the mind emerges. Или смотрите, откуда он возникает. And it merges back into yourself. You are the Тогда он source of the mind. спускается обратно в шею. Because they appear, they arise from me, right? И So I must be the source. все The thoughts, the mind. ум, мысли возникают источник. You're welcome. Okay. Good. Спасибо.
Ok, 4 de la tarde. Pues dejamos por ahora, nos vemos a la noche. ¿Mm? No hubieron preguntas hoy. Español, nada. No. Mm.